नमस्ते सबैजनालाई आज हामी अप्सनल म्याथ्सको टपिक 5 solutions of linear and quadratic equations हेर्नेछौँ। यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको quadratic equations बुझ्न understanding terms like vertex, axis of symmetry, x and y intercepts अनि solution कसरी निकाल्ने यसको various methods बुझ्ने हो। So to understand this chapter, let's start by graphing a linear function. If you remember correctly, a linear function is a polynomial function in the form of y equals ax plus b. And यसको graph बनाउँदा चाहिँ normally straight lines बन्छ हैन। So let's consider one such linear function which is y equals 2x plus 1 and let's graph it. So in order to graph any equation, any function, you need coordinates, है। उनीहरुको दिए गिवन इक्वेशनबाट हामीले कोअर्डिनेट पोइन्ट निकालेर ग्राफ गर्न मिल्छ। So let's find the coordinate points for this function. If I use x as 0, if I use x as -1, मेरो y को भ्यालु के हुन्छ 2 times -1 plus 1 which is -1. If I use x as 0, मेरो y को भ्यालु 2 into 0, y equals 2 into 0 plus 1 हुन्छ। Similarly, if I use x as 1, I get y को value 3. Now with these three coordinates, I can graph my linear equation यसरी हैन। यसरी I can graph it by joining the lines -1, यो coordinate 0,1 यो coordinate र 1,3 यो तीनटा coordinate भएपछि I can draw my straight line यसरी। So drawing graphs for any equation involves finding coordinates for its graph, right? Just like we did in a linear function. Solution भनेको चाहिँ के हो? यो equation को यो function को solution भनेको चाहिँ solution of linear equation y equals 2x plus 1 is the value of x at which the graph crosses x-axis. So हाम्रो यो expression को solution कति होला त? है? Technically it's the value of x at which graph crosses x-axis. So हाम्रो यो x-axis हाम्रो ग्राफले कहाँ काटेछ भन्नु त? यहाँ काटेछ कि छैन? यहाँ x को भ्यालु कति हो? It's between 0 and -1, so -0.5. Therefore we can say the solution for y equal to x plus 1 is x equals to 0.5 हैन? negative 0.5. So linear function ko graph बनाएर two important takeaways. The first thing is, in order to graph an equation, you need to find its coordinates. For linear functions, you can find 3 coordinates. For quadratic, you need more. We'll look at it एकैछिनमा। अनि solution भनेको चाहिँ when you're given an equation, solution भनेको चाहिँ the value of x at which that graph crosses the x-axis. x-axis लाई x को जुन value मा हाम्रो यो ग्राफले काट्छ नि त्यो भ्यालु लाई सोल्युसन भनिन्छ। अब हामी ग्राफिङ क्वाड्रेटिक फंक्शन्स हेर्छौं है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन भनेको चाहिँ लिनियर भन्दा 1 डिग्री ठूलो। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन इन द फर्म अफ y equals ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0 and this y equals to ax square plus bx plus c is the standard form है इक्वेशन को। अनि हाम्रो लिनियर इक्वेशनहरुले ग्राफ बनाउँदा स्ट्रेट लाइन बनाउँथ्यो नि, त्यस्तै प्याराबोलाहरुले चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्शनहरुले चाहिँ यू शेप प्याराबोला कि त उल्टो यू शेप प्याराबोला बनाउँछ। अब y equals ax square plus bx plus c मा यो a, if a is greater than 0, if a is a positive value, यस्तो प्याराबोला फेसिङ अप यस्तो U shape को प्याराबोला बन्छ भने if a is less than 0 we get a U facing downwards parabola. The important thing of parabola's anatomy एउटा quadratic function र parabola को important thing भनेको चाहिँ उयो point छ नि यहाँ र यहाँ turning point छ नि यहाँ यसरी आइरा ग्राफ माथि जान थालेछ नि त्यसरी यसरी माथि गएर ग्राफ तल यो टर्निङ पोइन्टहरुलाई चाहिँ भर्टेक्स भन्छ। अनि भर्टेक्सबाट सिधा माथि जाने हरिजोन्टल लाइनलाई चाहिँ लाइन अफ सिमेट्री भन्छ। These two things are very important when graphing quadratic functions.
हामी quadratic function को graph बनाउँदा we always start by finding the vertex and its line of symmetry. So vertex, like I said, is the turning point of the graph, and line of symmetry is the vertical line that passes through the vertex. So let us consider a quadratic function y equals x squared plus 2x minus 3a. This function can be written in various form. For instance, it can be written in factor form, which would look something like 2 like 3 minus 1 भने 2 हो, यो लेख्न मिल्यो. X squared plus 3x minus 3, x common लियो, minus 1 x plus 3. So यही equation लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, and this is still a quadratic equation. Or it can also be written in completed square form, which looks something like this. A त्यो हामी एकैछिनमा गर्ने पनि छौं, यो फर्ममा कसरी लाने. Completed square form where h, k directly gives you the vertex. तपाईहरुले यो इक्वेसन लाई यो ax square plus bx plus c फर्ममा भएको इक्वेसनलाई ax minus h whole square plus k फर्ममा राख्नुभयो भने h, k भनेको भर्टेक्स हो. हामीले सिधै भर्टेक्सको भ्यालु थाहा पाउन मिल्छ. भर्टेक्सको भ्यालु थाहा पाएपछि लाइन अफ सिमेट्री पनि एउटा लाइन सर र माथि यसरी भर्टेक्सको x कोअर्डिनेटबाट तान्यो भने लाइन अफ सिमेट्री पनि बन्यो. Nonetheless, यो मेथड युज नगरेर you can use another method which is much easier to find the vertex. So vertex को x coordinate निकाल्न चाहिँ you can do minus b by 2a. Y coordinate निकाल्न you can do 4ac minus b square by 4a. For instance, हाम्रो यो इक्वेसनमा हेरौँ है त. Y equals x square plus 2x minus 3. So y equals x square plus 2x minus 3. Comparing this equation to y equals ax square plus bx plus c, हाम्रो minus b by 2a के हुने भयो त. b भने के छ 2, minus b भने minus 2, a भने 1, so 2a भने 2 into 1, अनि 4ac minus b square by 4a भने के हुन्छ 4 into a भने 1, c भने minus 3, minus b square भनेको 2 square by 4. So this gives you minus 2 by 2 minus 1. This gives you negative 12, negative 4, negative 16 by 4, which is minus 4. So therefore you can get the value of vertex as minus 4, the coordinate of vertex at minus 1, minus 4, and axis of symmetry is the line that goes through vertex. So it's at x equals to minus b by 2a भने minus 1. So यहाँबाट माथि जाने यो लाइनलाई हामी axis of symmetry भन्छौं. Now we look at steps for drawing the graph of a quadratic function. For instance, अघिकै function lim y equals to x squared plus 2x minus 3. So the first step, right? Step 1 is always to find the vertex, either using your vertex formula or using the completed square form. Like I said, vertex form is easy. You just have to compare this expression to ax squared plus bx plus c. So हामीले अघि गर्यौं त्यो. फेरि एकचोटी भर्टेक्स फर्मलाई अझ सजिलो पार्न चाहिँ खाली minus b by 2a मात्रै याद गरे हुन्छ. x coordinate of the vertex मात्रै याद गरे हुन्छ. किनभने x भेटेपछि त यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर y त निकाल्न मिल्यो नि. फर इन्स्टेन्स हाम्रो x को भ्यालु कति आएको थियो -1 हैन. सो x equals to minus b by 2a, y equals to कति हुन्छ x minus 1 हुँदा x square plus 2x minus 3 मा x minus 1 हुँदा y कति हुन्छ square plus 2 minus 1 minus 3. So it gives you 1 minus 5 is negative 4. So it still gives you the same thing. Y coordinate को formula याद गरेर राख्नु पर्दैन इक्वेसन छ भने. So खाली x minus b by 2a याद गरे vertex निक्ल्यो. अब completed square form है. If you remember, completed square भनेको कि त a plus b whole square कि त a minus b whole square हो, which is a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square. So in order to convert this into a completed square form, we have to make this a whole square. So let's do a square plus 2 into a into b plus b square थप्दिम, थपेपछि घटाउनु पनि पर्यो. This becomes x plus 1 whole square minus 4. Comparing this to x minus h whole square plus k, ax minus h, our h comma k or vertex becomes h. Once here minus 1 comma k भने minus 4.
So यसरी you can use any method you find comfortable. Vertex निकाल्न, vertex निक्लेपछि line of symmetry is at x equals to -1 हैन, x equals to -1, x equals minus b by 2a. After you find the vertex and completed square form, अघि हामीले linear equation मा points निकालेर graph बनास्दै you do similar thing, तर you use 7 different points quadratic function को graph बनाउन चाहिँ. Let's start with our vertex, किनभने हामीले vertex लाई बीचमा लेखौं -1 -4. So vertex को coordinate आइसक्यो. अब right मा चाहिँ बढ्दै जाम. यहाँ 0 lim 1 lim 2 lim. So when x is 0, y कति हुन्छ? Y equals to x square plus 2x minus 3. When x is 0, y becomes -3. Similarly, when x is 1, y becomes 0. And when x is 2, y becomes 5. अब left side मा negative -2 -3 -4 गर्दै जाम. When x is -2, y कति हुन्छ? -2 square plus 2 into -2 minus 3. 4 minus 4 minus 3 equals -3. So when x is -2, y is -3. -3 हुँदा y is 0 and -4 हुँदा y is 5. So यसरी इक्वेसन मा सब्स्टिट्युट गर्दै एउटा 7 वटा कोअर्डिनेट को टेबल बनाउने. So now we have all the useful information to draw our graph. We have our vertex, we have our line of symmetry, we also have 7 different points. अब खाली यो points graph मा plot गरेपछि you will get your quadratic function. हामीलाई quadratic function को graph बनाउने basic steps त थाहा भइसक्यो. अब let's actually draw a graph. यसलाई +3 बनाइदिउँ है त. So let's graph y equals x square plus 6x plus 3. So what's our first step? Our first step is always to find the vertex. You can either use the completed square form or the more easier vertex formula. So let's do that using vertex formula. The x coordinate of vertex is at -b by 2a, which is minus b1 as 6 by 2 into 1 gives you -3. When x equals -3, y equals -3 square plus 6 into -3 plus 3, which is 9 minus 18 plus 3, which is -6. So हाम्रो vertex कहाँ पर्ने रहेछ? Vertex हाम्रो -3 -6 मा पर्ने रहेछ. So our first step is complete. Vertex -3 -6 मा पर्छ भने हाम्रो axis of symmetry कहाँ पर्छ? It's a horizontal vertical line going upwards from x equals -3. X equals -b by 2a बाट horizontal vertically माथि जाने line. -3 -6. So हाम्रो vertex is -3 -6. Right, so graph ma always remember to label the vertex and line of symmetry. Our next step is to draw a table with at least 7 points for this function. Square plus 6x plus 3. Let's start with vertex right at the center, -3. एउटा coordinate त थाहा भइसक्यो. अब यता -2 हुँदा कति हुन्छ त value? X -2 हुँदा y. -2 square plus 6 into -2 plus 3 is 4 minus 12 plus 3 equals -5. यसरी x -1 हाल्नु भयो भने y -2 आउँछ, x 0 हाल्नु भयो भने y 3 आउँछ भने x -4 हाल्नु भयो भने y -5, x -5 हाल्नु भयो भने y -2 र x -6 हाल्नु भयो भने y 3. So यसरी at least take 7 coordinates with vertex in the middle. Vertex को यता यो भन्दा तल्लो भ्यालुहरु, vertex को यता यो भन्दा माथिल्लो भ्यालुहरु लिएर coordinates लिनु होला. अब हाम्रो काम भनेको खाली plot गर्ने. So let's label our vertex and line of symmetry first. Vertex is at -3 -6. So हाम्रो vertex यहाँ छ. Vertex is at -3 -6. -2 अब यो -2 -5 -2 -5 -1 -2 0, 3 हैन. Similarly, if we go to our left, -4 को कहाँ छ? -5 को कहाँ छ? -2 -6 को कहाँ छ? 3.
line of symmetry is a line that goes through the vertex यसरी हेर्नु त लाइन अफ सिमेट्रीले हाम्रो प्याराबोलालाई दुईटा इक्वल हाफमा काटेको छ नि अब हाम्रो कोअर्डिनेट्स बनिसकेपछि ग्राफ बनाउन जोइन गरिदिने सो प्याराबोला बन्यो so this is how you graph a parabola or a quadratic equation. Now let's look at drawing graphs of y equals to x square and y equals to negative x square plus 4x minus 5. Some more examples. So first thing, y equals to x square को vertex के हुन्छ? Vertex at vertex x coordinate, vertex को x coordinate कहाँ हुन्छ? minus b by 2a. यसको minus b नै छैन नि. Minus b नै नभएपछि 0, 2a भने 1, 0 by something is 0. So when x equals to 0, y equals to 0. So fortunately यसको vertex चाहिँ origin मा रहेछ है. अब we go 1, 2, 3, we go negative यता minus 2, minus 3. So 1 हाल्यो भने y equals to x square भएर 1 नै हुन्छ. 2 हाल्यो भने 4, 3 हाल्यो भने 9, minus 1 को 1, minus 2 को 4, minus 3 को 9. So now we have 7 different coordinates. All we need to do is graph it, हैन? So vertex हाम्रो यहाँ भयो, line of symmetry हाम्रो y axis मै भइहाल्यो. Let's graph our coordinates. minus 1 को 1, 2 को 4, 3 को 9, minus 2 को 4, minus 3 को 9. So we have our graph. We have our upwards facing parabola. Now let's also draw a graph for y equals 6x minus x square plus 4x minus 5. First thing is इसको vertex निकाल्न. Vertex को x coordinate कहाँ छ? minus b by 2a, which is minus 4 by 2, a को value minus 1 छ. Remember यहाँ a को value minus 1 भएपछि यो ग्राफ probably तल concave down भन्छ है. अघि यहाँ a को value plus 1 थियो. When it's greater than 0, we have graph facing up, parabola facing up. When it's negative, we have a parabola that faces down. So let's write the coordinates for this. So minus 4 by minus 2 भनेपछि हाम्रो vertex को value कति आयो? minus 2 आयो. When x is 2, y कति भयो? Y equals to minus 2 square plus 4 into 2 minus 5. Minus 4 plus 8 minus 5 भनेको minus 1. So हाम्रो vertex is at 2, minus 1. Let's go up. Minus b by 2. So let's going upwards 3, 4, 5. यसको value 3, 4, 5 हालौं यता 1, 0, minus 1 हालौं. So when x is 3, y के हुन्छ? Equation मा x3 हालेर calculate गर्नु. You will get y को value as negative 2. x4 हाल्दा equation बाट y को value negative 5 आउँछ. x5 हाल्दा negative 10. Similarly 1 हाल्दा minus 2, 0 हाल्दा minus 5 र minus 1 हाल्दा minus 10. So let's graph this function too. Start with our vertex, which is at 2, minus 1. So it's somewhere here. Vertex is at 2, minus 1. 3 मा कति छ? minus 2 छ. 4 मा कति छ? minus 5 छ. 5 मा कति छ? minus 10 छ. 5 मा we have minus 10. Similarly 1 मा we have 2, minus 1. When our origin मा कति छ? 0, minus 5. यहाँ छ 1 मा कति छ? minus 2 छ. 1 मा minus 2, 0, minus 5, minus 1, minus 10. minus 1, minus 10. So हेर्नु त हाम्रो concave downwards parabola बन्यो नि अहिले. अनि axis of symmetry यसरी vertex बाट तान्दिने. So this is how you draw a graph for a quadratic equation. A couple things. So यो graph हाम्रो parabola को graph ले it can cut यसले x axis लाई यहाँ र यहाँ काट्यो भने चाहिँ these points are called x intercepts.
यहाँ x एक्सिसलाई काट्ने पोइन्टहरुलाई x इन्टरसेप्ट भन्छ यहाँ x यहाँ y एक्सिसलाई यहाँ काटेको छ नि यसलाई चाहिँ हामी y इन्टरसेप्ट भनेको प्याराबोलाले ग्राफ त्यो एक्सिसलाई कता काटेछ एन्ड दिस बिकम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनले तपाईलाई यो सबै ग्राफ स्राफ सब बनाइसकेपछि कहिलेकाहीँ x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट लेख भर्टेक्सको भ्यालु लेख भनिरहन्छ Now let's look at solution of linear and quadratic function. Solution of linear, again, the solution of either linear or quadratic bhanda solution was the point where the graph got the x-axis. But when we're dealing with both linear and quadratic function, solution is the points where the linear and quadratic function intersect. यो भनेको यो definition बाट बुझौं. A linear equation ax plus by plus c equals 0 graphs a straight line. यसले straight line बनाउँछ. And a quadratic equation ax square plus bx plus c graphs a parabola. Fair enough, हैन? So when the straight line and parabola meet in one or two distinct points, they intersect at these points. भने यहाँ हेर्नु त यहाँ I have a parabola, I have this parabola and I have this straight line. When I graph both of these, I get these points. यहाँ हेर्नु त यो दुईटा पोइन्टमा दुवै ग्राफ इन्टरसेक्ट गरेछ कि छैन भने यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ x र y को भ्यालु दुवै ग्राफमा एउटै हुन्छ कि हुँदैन बिकज दे इन्टरसेक्ट त्यहाँ हैन यो दुईटा पोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्ट्स आर such intersection points are same for both the parabola and the straight line. Finding these common points is the solution of linear and quadratic function. So when the question asks you to find the solution by giving you a linear and a quadratic function, you have to find these common points, right? त्यही हो solution भनेको. Right. So solution भेट्टाउने we have two methods. The first is substitution method and the second is graphical method. Let's look at the first method. First method ले चाहिँ कुन principle use गर्छ भन्दा यो intersection point मा what is true भन्नु त यो intersection point मा यो दुवै equation यो linear equation र quadratic equation को x र y value same हुन्छ कि हुँदैन because they intersect उनीहरुको यो points मा चाहिँ x र y value same हुन्छ एकअर्कालाई काटेछ नि त so let's start by substitution
यहाँसम्म साथसाथै आउनु भएकोमा सधैँ जस्तै थ्याङ्क यू सो मच। हामीले यो क्वेसनको च्याप्टरको डिफ्रेन्ट क्वेसन सल्भ गर्ने विभिन्न मेथडहरू हेरेका छौँ। क्वेसन अनुसारहरूलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्नु। लाइक अलवेज, ह्याभ अ ग्रेट डे अहेड। थ्याङ्क यू।